Und da sind wir wieder in Wuthering Waves. Es ist schon wieder eine Weile her. Und es ist endlich Zeit für das Wollknäuel-Abenteuer mit Encores. Ich weiß gar nicht, was uns hier erwarten wird. Aber ja, das machen wir heute. Und ich freue mich. Das größte Problem, was ich mit Wuthering Waves momentan habe, ist, dass es echt nicht viel Content hat. Was ironisch klingt, aber ja. Und deswegen freut es mich, wenn ich endlich mal wieder was bekomme. Es ist schon einige Zeit vergangen. Ich glaube, das Wollknäuel-Abenteuer ist jetzt schon eine ganze Weile draußen. Aber ja. Das wird heute gemacht und dann sehen wir weiter. Aber ja, legen wir direkt los und hören uns Encores Geschichte an. Einer von uns ist falsch, wer wohl? What happens next, Encore? Ja, was geht als nächstes los? Aber bevor ich das verrate, ein Sicherheitsblick auf die Aufnahme. Bam, 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 bam. Gut. Bam. Ja, wir würden den Rest hören. Ja, ich bin gerade erst angekommen. Ich würde gerne alles hören wollen. Oh, settle down, you two. The Woolly Warrior will come out once everyone's nicely in their seat. Lucifer, wie immer, wenn irgendwelche Fehler sind, sag Bescheid. Schreib im Chat, du kennst den Spaß, ne? Plus, Encore's still waiting for a friend. Ah, there she is. Hallo, Encores. Wo warst du bei den schwarzen Küsten? Ich habe dich vermisst. Encore finally got to see you again. Ja, wärst du zu Hause gewesen, hätten wir uns schon vorher gesehen. Encore was wondering if you'd come. And Ist alles even had okay, Cosmos and Lucifer, Cloudy bei- go scouting for you. Bei Ton und so weiter. Ich meine, kannst du schnell reinschreiben, wenn du Bock hast. So, brauchst du Hilfe, meine Gute? Encore wants you to come play with us and listen to our stories. Okay, dankeschön. Lucifer. Everyone was so busy the last time Encore's here in Jinzhou, we didn't even get to play together. But Aber das Encore passiert won't Encore let nicht that noch happen einmal. Because Encore's here on vacation this time. Okay, war das der Grund, wieso du nicht bei den schwarzen Küsten war, wenn die fast runtergegangen sind? Of course they do. Everyone at Black Shores is really nice. Even someone as busy as Alto gets to have them. Anyway, since we finally got some free time, I told Alto I wanted to visit some friends in Jinzhou. Und der dich alleine gehen lassen? Oh, but he just lay in his chair, bragged about how he has so much grown-up stuff to worry about, and was too busy for playtime. Das ist schade. Poor grown-ups. They're always so busy. They don't even have time for stories. Das ist sehr Too traurig. bad for Alto. All I could do was come here by myself with my stories and Alto's wallet. Haha, hat's einfach Alter das Geld geklaut. Genau so ist richtig. Right. Let me introduce you to everyone. But I think most of them have heard about you already. Gather round, everyone. Encore presents to you Rover, savior of Jinzhou, hero Yay. of heroes. So, jetzt übertreibst du aber Encores. Na toll. Jetzt haben wir die ganzen Kinder am Arsch. Oh, stop trying Wie to hide smug it sie already. aussah. Yeah. Encore Kurz uns told us erzählt, how wie you diese took out riesigen that Titten giant besiegt TD ist. like this, and that. So cool. Na gut, das war ich.
Are you here for some stories, big hero? Aber sicher doch. Was denn für Geschichten? Yep. Encore stories are really fun. Last time we had one about a big bad wolf that can turn itself into mist. Sounds a lot like Alto. Ja. Der kann das ja auch. Oh, there's this other story about Von einem Kätzchen mit goldenen Augen und seinem kleinen Vogelfreund. With gray feathers. This one's about me and Yang Yang. Uh-huh. There's plenty more of them. This time, Encore's got a whole new story to tell. Na dann. It's about the adventures of the Woolly Warrior. You'll love it. Dann fang mal an. Ich liebe Abenteuer. Bum, bum, bum. That's right. Adventures are the best. So, want to hear Encore's stories? Habe ich denn eine Wahl? Enjoy stories, Rover? You might even get to go inside one. What do you say, Woolies? Oh. Hallo. Go inside a story. Kann eine Geschichte werden. Benutzt Is Encore da Encore irgendeine using some Metapher? kind of metaphor? Nein, die wird uns in ihre Sphäre Doesn't hurt to check it schleifen. out, I guess. Klar doch. Leg Great. los. Come. Encore's even saved a front row seat just for you. Na dann, ab geht's. All right, settle down, everyone. The story's about to start. Begleitete Geschichte Encore. Freigeschaltet. Na dann. Okay, ist ein bisschen weird, wenn wir hier mit Encore rumschleichen, was? Aber ist okay. Setzen wir uns und legen los mit unserer Geschichte. All right, settle down, everyone. The story's about to start. Is it about the grey birdie? We didn't get to finish it last time. Nope. Today's story will be about the Woolly Warrior and how she makes her wishes come true. Ich bin The story gespannt. begins in a land of boundless imagination, known as the Woolly Kingdom. Legend says that Legenden heißt es, dass sich deep tief im within the Schloss des kingdom's Königreichs ein castle magisches lies a Portal magical gibt. gateway. Whoever passes through it can have any wish come true. To reach this gateway, you must zuerst first vielerlei go over Hindernisse a great many obstacles. Das heißt, wir müssen viele Hindernisse überwinden. Yet, countless adventurers still choose to embark on this journey, for each holds wishes to fulfill. Before setting off on their quests, Fairy Cloudy will ask them, should you pass through this mythical gateway, you will be granted endless wealth and honor, along with a treasure trove of unforgettable memories. Now, answer me this. What drives you to venture on this risky journey? If you'd ask me, I'd choose wealth. That way, I Reichtum. can buy all the starflakes I can eat. I'd definitely choose honor. That way I'll be famous and everyone would shout my name whenever they see me. Ich würde auch Wherever. eher mit dem Reichtum gehen. Damit kann man mehr machen. Ruhm kann und sollte man sich selbst verdienen. What Wenn schon, about denn you, schon. brave adventurer? Do you seek riches Nein, nach or Macht. fame? Reichtum, Macht und Ruhm. Warum steht hier nicht Macht? Das wäre perfekt, ey. Ihr habt's verkackt. Ihr habt die verdammte One Piece-Referenz verkackt. Ich bin enttäuscht. Hier sollte Reichtum, Macht und Ruhm stehen. Ich will beides. Oh, Ich bin gierig. so this is the kind of choice a grown-up would make. Ja. See? Everyone's wishes are different, which also makes their journeys unique. And among these people, there's a small adventurer that goes by the name of Woolly Warrior. When asked about her desires, she replied, Sie antwortete, ich strebe weder nach Reichtum noch nach Ruhm. "Bah!" Fairy Cloudy, greatly puzzled by this reply, goes on to ask, if you desire neither wealth nor honor, why do you choose to venture to the Gateway of Wishes?
I have but Ich habe one nur einen wish, Wunsch. to be Wieder mit meiner reunited Familie with my vereint zu family. werden. Fairy Cloudy nods in approval and offers her guidance to the little warrior. Very well. Then believe in my tale and close your eyes, little warrior and her companions. When you open your eyes, a brand new adventure shall unfold before you. Once we've completed this story together, your wishes will all be granted. Okay. So, does the Woolly Warrior's companion accept this invitation? Nö, wir gehen jetzt. Das war's. Wo werden wir jetzt reingeschmissen? Ins Wunderland der zerstörten Stadt. Hey, hey! Over here! Is that Encore? I should go check it out. Die Truhe war schöner, es tut mir leid. Der alte Luther ist in mir wieder aufgetaucht. Ich konnte nicht anders. Es tut mir leid. You must be new to this place. Are you also searching for the Gateway of Wishes? Sicher doch. Gateway of Wishes? Looks like I'm inside Encore's story somehow. Okay, spielen wir mit, würde ich sagen. Das bin ich, in der Tat. That's great. How about we team up? I have a wish I want to make too. Since it's your first time here, everything must feel strange to you, huh? Nach dem, was wir durchgehauen haben, eigentlich nicht. This is the Woolly Kingdom, a land filled with lots and lots of woolies. Look, Ich even hatte- the clouds are shaped like them. Ich meine, der Hintergrund ist nett, aber ich muss sagen, ich hätte eher so ein super special Märchenland You're in luck. erwartet. I know this place like the back of my hand. Aber vielleicht waren meine I can be Erwartungen your zu tour groß. guide. Nur, dann lass uns zusammen gehen. Yippee! Fairy Cloudy told me that as long as we walk along this path, we'll get there eventually. Okay. Once we're there, I gotta make her tell us where all the treasure is hidden. Dann legen wir los. Testrus, Leute. Hat die jetzt meine überschrieben? For another Ich glaube adventure? nicht. Oder doch, oder? Ich weiß gar nicht, wie meine Werte waren. Doch. Oder? Ich würde lügen. Okay, meine Skills waren auf gar keinen Fall gemaxt. Die Ressourcen habe ich nicht mal. Aber die Werte sehen schon aus, als könnte das meine Endcore gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Hatte ich nicht mehr Crit-Schaden? Ich glaube, ich hätte mehr Crit. Ist auch egal. Das macht keinen Unterschied. Aha, ein Geschenk. Öffne die Geschenkbox. Please don't hurt me. I'm just an ordinary box. Meh. Bam, 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 Beware. This is where many Oh. Stehe darauf, um zu springen. Okay, stories ja. begin. Ich When bin the noch story nicht gets dumm. longer, so will the paths ahead. We might even come across broken bridges and stuff. Since we'll only be telling the beginning of the story this time, we should get to the end pretty soon. Und ist das in mehrere Teile aufgegliedert? Surprises. Woolies, let's race. Look at all these monsters. Oh nein! Let's speed them up. Leave me alone. Easy. Oh, you're finally Endlich seid ihr da, here. diese furchtbaren Those Monster. terrible monsters. This is Cloudy Fairy. She gets scared pretty Das ist die Fee easily. Cloudy. But she's really nice and will give us directions. Okay, She's even got all the settings prepared and everything. krass. So, you're searching for the Gateway of Wishes. All you Und need 3 Relikte sammeln. follow this path and collect 3 Der relics. Klassiker. Was sind für 3 Relikte? The first relic is the Das Sword Schwert of des Courage. Mutes. Kriege ich das als To obtain it, ausrüstbare Waffe, you'll bitte? have to face all of your challenges head on. Be careful. Easy. Next, the Shield of Faith. Der Schild des Glaubens. This is a tricky one, but so long as you believe in yourself,
You'll find it eventually after searching every nook and cranny. And finally, Und schließlich der the wreath of Kranz hope, der Hoffnung. a Eine crown Krone of aus Blumen. flowers that can reflect a person's thoughts. Never withers, forever blossoming. Eine Pflanzenkrone. Wetten, die kriegen wir nicht als Skin. Mal sehen, ob Wuthering Waves denselben Fehler macht wie Genshin und Star Rail und uns keine Skins gibt für unseren Hauptcharakter. Das wäre enttäuschend. Ratet, was sich wieder disconnected hat. Mein Controller. Das Ding ist kaputt. Ich habe kein USB-Kabel, was da reinpasst. Das Ding hat kein Bluetooth. The gateway of wishes will open before you. Das ist so enttäuschend. Tut mir leid. Perfect. Now that we have clues about the relics, Woolly Warrior's adventures are officially a go. Na dann. All we need to do now is go through this door and we'll be back to the real world. Das ist also der erste Teil Thank you, gewesen. Fairy Cloudy. You're very welcome. Mit Vergnügen, dear. meine Lieben. If you have any more questions, do come back anytime. Bah. Okay. Keepers. Ich kann hier nicht irgendwo hoch, ne? Na, das ist kein Klettergebiet. Sie sind Fake-Ding und dahinter... Okay, wir dürfen gar nicht dahinter. Na dann... Gehen wir erstmal in die Realität zurück. Das war dann wohl Teil 1. Ende der Quest. Welcome back from the Woolly Kingdom. Yay! Das war das wollknäulige Königreich. Nice. Yuppers! It's Yuppers. where all the Woolly stories begin. Cosmos and Cloudy's home. With their help, Encore can even invite friends for a visit. But not everyone, though. Aber nicht alle. The Woolly Kingdom won't welcome anyone who thinks the stories are just made up. You're different. Du bist anders. You're Du bist die one of beste Encore's Freundin best von friends Encore. and have listened to my stories. So Encore wanted to give you a surprise. Das hat ziemlich Spaß gemacht. Bitte noch mehr. I know, right? You and I work great as a team. Encore really enjoys this story. In it, Woolly Warrior and her companions worked their way out of all kinds of trouble. Just like we did. Mom said that as long as you believe, Mama hat gesagt, dass stories will Geschichten give you uns stark strength. machen, solange wir an sie So glauben. whenever I think of them, it makes my heart feel warm. Mama, And was? Encore wants to share this warm feeling with you and make you happy too. Because Na Encore dann. loves to play an adventure with you. It's just that everyone was so busy last time. Es tut mir leid. But this time, Encore's here on vacation. Curious about what happens next in the story, Rover? Tatsächlich ja. If you are, you should join Encore's adventure team. That way, we can go and find out its ending together. Bin dabei. Aber ich bin der Captain. Sure, you can be captain, and Encore will be the vice captain. Fair enough. Now, for our first team assignment, let's go find out everyone's thoughts on the story. Ah, unnütz. The joys of the story should be shared with everyone. It's not just my story. Werden die eigentlich auch in diese Welt entführt und dann... Was passiert, wenn die von den Monstern zerfleischt werden? Once we know what the audience thinks, we'll know how to work Wenn on die the sich story die... going forward. Wenn sich die Kinder hier plötzlich... verringern. Wenn da plötzlich welche fehlen, dann wissen wir ja, was After passiert. all, it's the applause Wir that Leichen im makes for a Keller. curtain call. Hören wir uns an, was sie zu sagen haben. Okay, let's see. Look, that girl by herself over there. Encore wonders what she thinks about the story. Come on, let's go ask her. Okay. Hup. Erzähl mal, was geht ab in deinem Kopf, Kleine? Hey, I saw you all by yourself over here. What's your name? Ich heiße Ying. 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 Got it. This is Rover. She's the captain of Team Woolly.
Das bin ich. Yes. Hello. You're here to ask about my thoughts on the story, right? I actually have something to ask you. Okay, dann hau Ask raus away. damit. Encore will answer anything. Okay. Is it true that after gathering all 3 relics, you can have your wishes come true? Yeah, it's what it says in the story. I'd like you to see this. Eine Karte? Let me see. It's a map on a piece of wood. That looks like a lighthouse. And a giant rock over here. But Encore can't really tell exactly where it is. Ich es auch nicht. Aber scheinbar ist in den Zentralebenen. Wusste ich natürlich. Auf jeden Fall. Ganz sicher. Whoa, you can tell just Auf from jeden that? Fall. Oh, you must have been to every corner of Ja, Jinzhou. ich war überall. Und ich habe mich ganz dolle bestimmt an die Map gewöhnt und weiß alles. Zwinker, zwinker. There. An area on the map is circled out with a sword-shaped sign on it. Wait. Could this be a Overlord. treasure map? That sign must be the Sword of Courage. Das Schwert des Encore Mutes. remembers that at some point of the story, the woolly warrior will get her hands on a treasure map. This map, Diese Karte, wo where hast du sie did you gefunden? find it? It's from my mom. This map is a promise we made. Ah, hast du angeguckt? Mom took me to a play one time. Ins I Theater. remember in that play, the adventurers wanted to have their wishes come true. So Genau with wie the in der woolly Geschichte, fairy's help, die du uns they erzählt set hast. off to find the legendary relics. After watching it, Danach habe ich ihn aber I ständig asked Mom gefragt. all the time if these relics that could make wishes come true were real. And whether Oh, but sorry, ich she habe zu was schnell always gedrückt. busy with work as a ranger, so she wasn't home much. Then, one day, Weißt du, Mom gave me this treasure map. She said she got it from the woolly fairy, and it's for one of the hidden relics. meine Güte, die olle Geschichte scheint ja weit verbreitet zu sein, was? She told me next time she came back from work, she would go relic hunting with me. And that Ich I wünsche wouldn't mir have to be afraid of Genshin X anything with her around. bekommen. Das wird nie passieren, aber lustig wär's. She wanted me to think hard about what I'd wish for most once we found all the relics. Aber hey, Overlord, wenn du es geguckt hast, hast du ja mitgekriegt, dass morgen machen wir denn das wahre Ende. Also ein Wukong-Stream kommt tatsächlich noch. Das habe ich gestern nicht mehr geschafft, beziehungsweise heute Morgen. Und war schon einzeln zu der Zeit. Lots and lots of new toys. Also ein wenig Wukong werden wir hier noch bekommen. But now, I only have one wish. I want to see Ich will my meine mom Mama noch mal again. sehen. There are so many things I want to Traurig, tell her. traurig. Ich wünsche mir das Schwein als spielbaren Charakter in Genshin. Ich wünsche mir an sich irgendwelche Tiere oder alternative Viecher in Genshin als spielbare Charakter. An sich neue Körpertypen. Na, Fettsäcke. Ich habe immer, mein feuchter Traum in Genshin ist es, mit einem Fettsack oder einer alten Oma rumzulaufen. Schrumpelig und trotzdem einfach super stark. Das ist mein feuchter Traum. Eins von den beiden. The grown-ups all said that Mom was on a mission somewhere far, far away. Das würde ich super lustig But I finden. felt like they were hiding something from me. I knew Mom was never coming home. But I just wanted to see her again. And then I thought of her treasure map. I told Dad about the map. And he just hugged me and didn't say anything. Oh mein Gott, lass ihn das nicht lesen. Overlord. Ah.
But when I heard your story, I was thinking, if it's all true, then maybe, just maybe. Vielleicht. Nur vielleicht. Then you should join our team. Okay. Neue Lolly acquired. Encore knows that grown-ups always say that kind of thing just to be nice. Most of them are okay. Just a little stuffy sometimes. Encore's heard a lot of them before. So, Encore can tell what's real and what's not. Like this treasure map? It's 100% real, that's for sure. Sicher, immer. You really think so? Wenn Encores sagt, muss es stimmen. Trust me. Genau. Oh, das ist schon ein schönes Bild von ihr. Since your mom left you this treasure map, then there's more reason we should go look for it. Plus, Rover and I are searching for an ending to the story. Now, the clue to the ending is right in our hands. What do you say, Captain? Let's get this journey started! Jawohl! Diese Quest wird ein sehr schnelles Ende nehmen, wenn du jetzt fragst, okay, finde den Ort auf der Karte. Ich hätte keine Chance. I'm not really familiar with Jinzhou. Have you ever been to that place, Ying? Yeah. Oh, zum Mom Glück. would sometimes take me on a field trip there. But she warned me not to go there alone, because TDs might show up. That's why she said she wanted to go with you together. Was soll ich, wenn ich zu dem Mädchen sage? Ach, Overlord. Alright then, it's settled. Let's go. Got no time to Das ist der waste. Böse. Na dann, gut. Auf ins Wollknäuel-Abenteuer. Folge der Schatzkarte, indem du den markierten Ort benutzt. Zum Glück. Oh nein, ich wollte die Ziege nicht umbringen. Du wirst mir glauben, wenn ich sage, ich bin so stark wie Wukong? Auf jeden Fall. Die 8000 Kilo, easy für dich. Bestimmt. According to the treasure map, the sword should be around here somewhere. Bestimmt. Bei der Schatzkarte sollte das Schwert irgendwo hier Why are sein. there so many Tic Tacs? Are they having a party? Das wäre lustig, wenn die feiern würden. Ich habe gestern gelesen, ich habe geschrieben Geist versus Hülle. Ja, natürlich habe ich gelesen. They look really angry. Stellen keine wirkliche Bedrohung No dar. need to be afraid, Ying. We'll keep you safe. You probably don't know this, but Woolly Warrior once met a huge cat monster riesiges 100 Katzenmonster. times stronger than her. And she was so scared that her legs were trembling. Really? That's right. Ja, But even so, she aber sie ist stood her trotzdem keinen ground. Zentimeter zurückgewichen. Because she had all of her friends behind her, she had to fight. Just like the situation we're in now. You can't let a few small TDs beat you down. Max Kapitel 6 gespielt. Ich habe Kapitel 6 gestern gespielt und das war's. Alles, was ich jetzt noch mache, ist das wahre Ende morgen. Das bedeutet auch, dass wir übrigens die Hülle nochmal besiegen müssen. So viel weiß ich. Let's make this quick, Encore. Also die dürfen wir morgen nochmal herausfordern. Das wird also sehr witzig. Here comes Uncle. This is so much fun. Holy stampede. You two were incredible. Dankeschön. You betcha.
Wait till you see what else we can do. Am I right, Rover? Kinderleicht. We'll take on anything they chuck at us. Quick, let's check and see if the sword's around here. Is that some kind of puzzle over there? Do we need to put something inside of it to act? Oh, it's a bit bisschen too zu high hoch. for Ying and me to reach. I got it. Looks like we just need to place the treasure map on top. Aber es ist doch nur ein Stück Holz. Wie sollen das Ding irgendwas aktivieren? Puzzle? Aber da ist nix. Okay, das sind die Wolken. Ich würde wirklich gerne Interesse daran haben, wie das alles erschaffen wurde. Ich finde es deprimierend. Whoa, there's another puzzle. Was Du it meinst not das in the story Ende oder before? was meinst du? Well, we're so high up. This is even higher than any of the climbing games Mom and I used to play. Just keep looking ahead and it won't be as scary. It's easy. Here, watch. Boing? Nein! Wir sind... So, Ich esse so viel, ich nehme nicht zu. Mein Körper bleibt losgelöst. Oh mein Gott. Das ist eine Superpower, für die dich viele beneiden würden. It's the mountain chopping sword of courage. Sicher, sieht einzigartig aus. Auf jeden Fall einzigartig, langweilig, besonders. Sword's actually made out of wood. Es fehlt so ein And kleines it's Stück. missing a small piece too. Oh, Look, there's a letter. What does it say? My dear little meine liebe warrior, kleine Kriegerin. you found the first relic. Hat die Mutter jetzt wirklich erwartet, dass ihre kleine Tochter das macht? Entweder würde die dann ein Kind hier einfach in die Wildnis schicken. Gibt es nicht Wukong noch? Wukong? Ich esse gleich zu dem Thema Chinesisch. Right now, you must be thinking, what a plain-looking sword. Ja, auf jeden Fall. How could this ordinary wooden sword possibly be the legendary sword of courage? Auf jeden Fall. Du hättest ein einfach normales Schwert da reinpacken können. Don't feel disappointed just yet. Think back on what you've been through so far. All the Als die challenges you Herausforderung auf faced dem along the Weg. way. Ach komm, wir sind The ein waves Sprungpuzzle under your gesprungen. feet felt so high to you, and the treasure chest above seemed ever so far away. Jetzt übertreib mal Yet nicht. still, you continued to climb the mountains, every step of the way, until you finally reached the peak. Wow. Your courage has been heard, Tapferkeit and wurde this gehört. seemingly Dieses scheinbar ordinary gewöhnliche wooden sword Holzschwert. Is the proof of your courage. Soll heißen, du bekommst gar nichts. Frühlingsrolle und flambiertes Bierteig und Sushi. Oh, Overlord, du machst mir Hunger hier. Was soll das? Es geht ja gar nicht. Yeah, that's what it says in the letter. How did you know, Encore? Did it also appear in other Woolly stories? Anything else? Was für Did the ein Brief, ein letter Hinweis auf mention den any nächsten clues about Relikt. the next relic? We still have 2 to go. Ja. Yes. Schon überraschend, was auf so einem kleinen Ding da It draufstehen goes kann. on to Was? say, "Oh, little warrior, your adventure doesn't end here.
To have your wishes Tapferkeit come allein true, reicht nicht, um deine Träume wahr werden zu lassen. is not enough. Das You need stimmt not leider. look far, as the shield that symbolizes faith is buried right beneath your very feet. In a land covered in In einem sand, Land voller treasures may Sand. lay. Or there may Okay, be wir nothing müssen at all. buddeln gehen. A land covered in sand. I know just the place. Ja, es ist nicht sonderlich schwer, Rick. Then let's go check it out. Sounds like it'll be a treasure hunt in the sand. Yay. Okay, Schaufel raus, Leute. Wo finden wir es wohl? We're Wir here. sind da. At long last, the brave adventurers reached their Oh, ich second hab die ganze Zeit einen destination. Frosch im Hals. And thus, they start Ach. a hunt for the legendary Shield of Faith on this sand-covered beach. Aber solange er nicht quakt, ist alles gut. They say Hihihihi. only the bravest adventurers can find it, as it puts their will to the Durchkämmen wir den Strand. Yeah, that's the spirit. Yin can go left, Encores will go right, and you can take care of the middle. If anyone finds anything interesting, show me and we can take a look at it together. Okay. Alles klar, los geht's. Was finden wir hier? Gar nichts. So, wunderbar. Überraschung, jemand hat die Schatztruhe hier gelassen. Ob sich wohl etwas Glitzerndes darin befindet? There has to be more, right? Da ist einfach ein Breitschwert drin für die Tochter. Katniss, du hast jeden Quadratzentimeter Sand durchsucht, aber nichts gefunden. Das ist ja enttäuschend. Du hast einen alten Stiefel ausgegraben. Hey, man soll keinen Müll hier lassen. Willies, let's race! Bingo. This has to be the Shield of Das muss der Faith. Schild des Glaubens sein. Wer lebt im Dschungel und mogelt beim Spielen? Mowgli. Wahrscheinlich. There's a letter attached to it. I should bring it over to Encore and Ying. So. Katniss. Ach, du hast die Gold-XP. Wunderbar. Dann sollte der nächste Minecraft-Stream ja wie geschmiert laufen. Und ich bereue jetzt schon, das gesagt zu haben. Katniss. Well, did you find the shield? Bei unserem Glück wird alles schief I laufen. know who to call if I ever need to find something. I'll go get Yin. So, dann müssen wir jemand noch die Witzeregeln beibringen. Ja, das stimmt eigentlich. Overlord. In diesem Kanal die besten Witze. Erstens, am Anfang und Ende packt Joel, damit ich genau weiß, dass es ein Witz ist. Und Flachwitze sind hier die besten. Trocken und billig, da kommst du besonders weit. Und Anfang, Ende packst du Joel, da weiß ich genau, was abgeht. This should be the shield mentioned in the story. Ein Holzschild. It's also made of wood. Ja, Glück gehabt, dass das Wasser nicht mal gestiegen ist und das Ding verfault ist, was? But look how well made it is. With the sword of courage in one hand and the shield of faith in the other, it's an invincible combo. Weißt du, was ich witzig finde? In der anderen Kiste war ein echtes Schwert. Nur so am Rande. Und die Kiste wurde hier von demjenigen gepflanzt. Wissend, dass wer auch immer die anderen Sachen findet, auch das echte Schwert findet. Also, Wie nennt man einen Hund, der Arzt ist? Einen Doktor. The person who crafted this shield really knew their stuff. Da ist auch ein Brief. Time for clues about the next relic, the Wreath of Hope. Hurry, Yin, what does it say? Es gibt auch einen Witz-Command. Ja, das stimmt.
Let's see here. It says, "Congratulations again to you, my little warrior. Yay. Das zweite Relikt. Although the bulk of your efforts were in vain, you did not give up and continued searching. Hence, this shield of faith is your well-deserved reward. If you ever feel lost in the future, why not take a moment and ponder on the meaning of your journey? The firm belief in our hearts shall guide us through darkness until we reach the light of hope." Now, I'm Jetzt sure fragst du you're dich sicherlich, wie du wondering, den Kranz der Hoffnung how finden can you kannst. find the wreath of hope? Wir müssen ihn selber herstellen. Bring with you your wishes Nimm deine Wünsche und begib dich zum and Garten proceed to der the Versprechen. Garden of Promise. The Okay. garden? The Garden of Promise. Oh, I think I might know where it is. Fantastic! Then that's our next stop. Onwards! Yay! Wollknäuel-Abenteuer. Willie, Geht let's weiter. race! Okay, ich denke, wir können porten. Es sei denn, es gibt keinen Teleport in der Nähe. Unschön. Willie, let's race! Ho. Wieso bringe ich Ziegen um? Ich bin böse. Willie, let's Da sind race! Fliegen. Das heißt, hier irgendwo ist noch eine kleine Belohnung, die ich nicht gefunden habe. Das machen wir schnell. Muss ich das offscreen oder so nicht machen. Willie, let's Und da unten ist sogar noch so ein Kampfdingens. Meine Güte, was ich alles verpasst habe. Bin ich nicht ein fauler Hund? Willie, let's race! Astral modulation. Loading. Stay behind me. Frozen blockade. Cycle of corruption. Here we go again! Huh. No one picks on Encores' friends. Boom! It's so much fun! Leave? Oh, ich wollte das gar nicht benutzen. Alone! Thou Verdrückt. So. Ah, here comes Encore! Boom! Not worth mentioning. Ach, ist es das Shackles nicht? be gone. You're it! Ah nein! Me? Ich find's doof, dass man das nicht canceln kann. Okay. Willies, let's race! Oh, shiny! It's gotta be a dragon's treasure. Dann haben wir Willies, es. let's race! So, ja. Ach so, Catnet. Nächsten Samstag. Klappt Minecraft oder eher weniger? Falls du noch da bist. This is it. This place, feels empty. There's nothing here. It is now, Jetzt ja. but it used to be filled with Früher war hier alles irises. voll mit Irises. This is my Das mom's ist der Garten garden. meiner Mutter. She used to love flowers and would plant a lot of them when she wasn't busy. Before she left, she asked me to help look after it and said she'd come see it with me when she's back. I watered them Jeden Tag habe every ich sie day, gegossen, damit sie länger hoping they blühen. could bloom longer. But these flowers only bloom for a short time. Am Ende sind sie alle verblüht. They all withered in the end. Dad told me, "Don't be sad, sweetie. Okay, hat Catnet It's the wahrscheinlich nicht natural mitgekriegt. cycle of life." Packe ich nachher einfach dann auf Discord. I understood that.
but it always reminds me of my promise to Mom. I miss her so Sie fehlt much. mir so sehr. Now I see this shield and sword are all treasures that Mom left me. And here, I think she probably wanted to make a wreath with me using those flowers. Oh, Ying. Thank you, Encore and Rover. Actually, Das gesehen when I habe. saw Dad looking sad while holding the map, I had the feeling that Mom might have left this treasure map to play a game with me. Ja, Maybe it is like vielleicht ist what es the so, wie die grown-ups Erwachsenen say. sagen. The gateway of Das wishes Wunschtor gibt es doesn't gar exist, nicht. and I may never get to see her again, talk to her, and tell her how much I've grown. But Mom must have wanted to give me a surprise. To make me happy. I am happy. Because we managed to find all the treasures she left behind together. I'll definitely Aber- find a nice place to keep this sword and shield safe. I think we should end our adventure here. Thank you. Aber war es das? Weil laut der Encore Geschichte and endet Rover. es ja nicht mit den dreien. Wir hören hier auf? Sicher? Weil das endet ja nicht mit den Relikten. Die sind ja nur ein Teil des Ganzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Our noch captain weitergeht. hasn't announced the end of our adventure yet. And you're thinking about leaving already? Well, okay then. Let's call it a day right here. There's some stuff I need to wrap my head around too. I remember you asked me about the ending of the Woolly Warrior, right? Even though we finished finding the relics, Team Woolly's adventure goes on. Es geht noch There's weiter. still plenty of stories to tell. Oh, I know. How about you come to Encore's story session tomorrow afternoon? Tomorrow? You mean right here? Yeah. If you want to Wir find wissen out jetzt, what was mit dem happens to Team Wollknall Woolly, passiert. come over and listen to the rest of the story. Okay, und was Be mit den there anderen or Kindern? be square. Dürfen die einfach nicht mithören oder schleift jetzt alle Kinder hier in die Wildnis? Okay. Ohne then. die Eltern. I'll see you tomorrow. Und wie kommt Ying hierher? Die müsste jetzt alleine See you hierher tomorrow, gehen. Ying. Mitten durch die Wildnis voller Monster. Do you think this is a good ending to the story? Nein. Teuflisch schlecht. Sie verdient ein besseres Ende. Und wir auch. After all, Ying didn't receive the wreath, and she didn't get to see her mother. Even though in the end, the little warrior did manage to collect all of the relics left by her, realizing her mother's intentions. But Bei Encore Encore hat still trotzdem das feels Gefühl, like dass da was something's fehlt. missing. Ja, ich In glaube this auch. ending, she didn't even make it to the Gateway of Wishes. Ja. Just like in the story of the Woolly Warrior. What do you think? Will the Woolly Warrior's wish come true in the end? Ich glaube nicht, dass er wahr wird. Even if her wish doesn't come true, the Woolly Warrior will still continue on her adventures. She's met so many so new viele neue friends Freunde and has tons of stories to share. She'll remember the people and things she met on this journey. But Aber in actually, Wirklichkeit, there is no true ending to Woolly Warrior's es gibt story. kein richtiges Ende. Remember the play Ying told us about when she showed us the treasure map? Ying said she'd already forgotten what most of the play was about. Dass sie den Inhalt des Stücks fast komplett All she vergessen could hat. remember was that the hero had been searching for a legendary treasure to make their wishes come true. Ha! I Ich knew wusste sofort, dass die straight away that Schatzkarte the nicht treasure funktioniert. map wasn't for the Woolly Warrior's sword, but it was war a ein Geschenk gift für left to her by Die Ying's Ying von mother. ihrer Mutter. Wanna guess how I found out? Wegen der Geschichte? Yeah, that play was about the Woolly Warrior's story.
and I remember each and every part of it because that Denn play dieses Stück was a gift from my mom. war ein Geschenk von meiner Mutter. Now time for a story from Encore. Oha. In this story, there are no exciting adventures, no terrifying monsters. It didn't happen once upon a time, and it's not somewhere far, far away. Rather, it's in a little Vielmehr in room. einem kleinen Zimmer. Every night there's a little girl. She plays games with her mother. Playing as the Woolly Warrior. Together, she and her mom create story after story about courage and hope. It also happens in a theater. Every day, the little girl sits below the stage. The curtain rises and the Bevor music sich auf die plays. Musik setzt. She watches her mother set everything up. Bring in the Woolly Kingdom from the story into real life. Little by little, the Woolly Kingdom becomes real. And the Woolly Warrior sets off on her adventure. Die Puppe will ich gern haben. She first climbs the tallest mountain, looking for the legendary sword that can split mountains and seas. But it's really so the girl can prove how brave she is. The toolbox was actually on the tallest shelf. The Woolly Warrior also searches every beach, looking high and low for the shield of faith that could brave any storm. Her house had many nooks and crannies Ich war after ihr all. Haus sehr verwickelt. Tja, ich The wusste, dass das von raspberry der Mutter candy her kommt. mom hid could be anywhere. Her mom recorded all the Woolly Warrior's adventures, so the Woolly Kingdom grew bigger and bigger, and the stories grew longer and longer. They even performed the play in many cities. But the little girl's mom got sicker. At Ja, the damit last hat nicht show, gerechnet. just before the Woolly Warrior got the wreath of hope, the show ended, but there was no encore. Deswegen wohl der Name was. Es gab keinen Abschluss. Keine Siegesfeier. Was ist passiert? Mom told me that once the applause starts at the final show of our tour, she'd take me onto the stage to make a wish. But she collapsed before the play ended. I was so scared. I tried to come up with ways to make her feel better. I even kept a daily to-do list. At the time, I thought that if I stayed a good girl like the characters in the stories, Mom would get better and better. But her illness got worse. She didn't get better. And the Gateway of Wishes never appeared. Encore didn't know what to do anymore. Mom just asked me to sit by her bed and tell her stories. So I told her about Warrior Cosmos, Fairy Cloudy, and many other things. She always smiled each time. It was right around that time when Cosmos and Cloudy appeared from the stories. Mom told me they're a part of life, and these stories will always be with me. After she left, Encore had to become the Woolly Warrior, going on adventures on her own. Allein. Whether it was in the orphanage or with the Black Shores, Encore would write down everything she Die ist leider experienced. verstorben, was? Die Mutter. With these stories, Mom will know what kind of adventures Encore had
and all the friends Encore made. Later on, Encore wanted to continue writing the Woolly Warrior story. But this time, it's a bit different from before. Now she has her own friends. Friends that she can adventure together to find the Gateway of Wishes. Because finding that gateway Denn wenn sie dieses Tor findet. is the only way she can tell all her stories to her mom. So, she knows how well she did. That's why. Als du ihn getroffen hast, deshalb wolltest du mit ihren Abenteuer leben. She said she had a lot to say to her mother. Oh, just like Genau wie me. ich. There's so much Encore wants to say, and so many stories that Encore wants Mom to hear. Our time with Ying Mit Ying hat mich reminded an me all of das all of erinnert. that. Even though Woolly Warrior's story has no true ending, will Ying's be any Die von different? Ying anders sein. Will she be able to make her wish come true? In the end, Ying said the adventure is over, and it's just a story. She said she was happy and satisfied with that. But Encore saw that look on her face. Sie war alles andere als zufrieden. She looked really, really sad. Encore knows how it Encore feels, weiß, wie sich das anfühlt. just like how it used to be. No matter what Encore did, Mom wouldn't get any better. My stories were the only things that could make her feel happy. It was Mom who made me understand the power of stories. That's why after I went on this journey alone, Cosmos and Cloudy came out of the land of imagination. And it's why Encore told Ying that our adventure should not end like this. This story Es deserves a verdient better ein ending. besseres Ende. Ich stimme zu. Nicht nur Yings Geschichte. Rover. Wir sollten die Geschichte zu Ende bringen. Gemeinsam. Agreed. The story must have an ending. But what should we do? Oh, there's no way we can bring Ying's mother back. I mean, the Gateway of Wishes doesn't actually exist in real life. Dann lass uns das Wunschtor in der Geschichte finden. In the story? I remember Cloudy said that if you ever find yourself in a pickle in real life, you can always go back to the Woolly Kingdom to search for clues. You also mentioned that's where the Gateway of Wishes is hidden, right? And you've always wanted to finish writing the story of the Woolly Warrior. This means the final Der stage of the letzte Teil der story Geschichte should be ist im set Königreich. inside. Im Encore sees Wolfenkönigreich. what you mean. Encore could invite you and Ying into the Woolly Kingdom and go on a real adventure with me, the Woolly Warrior. But the kingdom isn't some place you can go willy-nilly. Ying muss fest daran glauben, dass es das Wollknäuel-Königreich wirklich gibt. Only those who believe in the kingdom can visit. We should make a wreath for her and let her know that our adventure is not over yet. Encore remembers it went something like this. Eine Krone aus The Blumen, die wreath Gedanken einer is Person a crown widerspiegeln. of flowers that can reflect a person's thoughts. Never withers, forever blossoming. How are we gonna make it? Da fällt mir genau die richtige Person You ein. mean Verena? Stimmt. That's right! Verena loves flowers. She's a flower's best friend. Let's see if she has Wenn any. jemand unendlich lebende Blumen erschaffen kann, dann sie. Was? Was habe ich denn in meinem Inventar? Ach, das ist die Karte. Die haben wir dem kleinen Kind einfach geklaut. Aber die ist ja immer noch, immer noch oder wieder mal bei der komischen Blumenwiese, was? Ich meine, macht Sinn, ist scheinbar ihre Blumenwiese, aber... Woolies, let's race!
Da fragt man sich schon, was Mama und Papa dazu sagen. Oder hat Verena auch kein Happy End Woolies, let's race! in der Hinsicht? Hi, Rover. Oh, Encore's here too. How's it been? Gut. Are you here to see the new blossoms? You'll have to wait a while. They're still a bit shy. Hey, Verena. Not exactly. We're here to ask you how we can make the Wreath of Hope. The Wreath of Hope? Das ist eine lange Geschichte. Ich fasse die Geschichte für Verena zusammen. I see. You want to help finish the story Ying's mother left her and make her wish come true. Genau. But I don't know how to make such a wreath either. According to the story, this wreath is made of various kinds of flowers. It can reflect a person's thoughts, and it must blossom forever and never wither. The flowers that can reflect people's thoughts, the ones that I can think of are water lamps. These flowers emit a faint glow at night, and passers-by use them to guide their way. Or wintry bells. Wintry bells bloom in cold and snowy weather. Seeing them in a cold winter will definitely make you Wir haben happy. beides. It can also be duvetches. Tautrieb. Due to their sweetness, they remind people of sugary candies. However, these flowers all bloom in different seasons. So it'll be hard to put them together, let alone have them blossom forever and never wither. Kann man sie nicht trocknen oder wir benutzen ihre Kraft. Yeah, I remember you created a Blake bloom for Rover that one time. That's a bit different. Flowers made with Forte are just artificial creations. They can easily break up without actual substance. It's not the same as Schon anders life. als das Lebendige. Every life has its own journey, from blooming to withering, recording the feelings of every moment along the way. Feelings? Ich glaube, das ist doch hier eh mit der Krone eher symbolisch gemeint. Also es wird auch perfekt, künstliche Blumen zu benutzen. I know. Since we can't really Wenn wir make a den wreath of gleichen flowers Kranz wie in der exactly Geschichte like the one nicht in the machen story, können, we can make one können wir using our einfach einen mit feelings. unseren Gefühlen machen. Yeah, exactly. When me and Mom made wreaths, she'd always ask me to pick my favorite flowers. If I was feeling happy, I would choose a bright red flower since it made my heart feel warm. And if I was feeling unhappy, Dann habe ich I eine would take a blaue blue genommen. one. At this point, it really doesn't matter what kind of flower it is. All that matters is everyone's feelings. War jeder für was We anderes. should make a wreath and tell Ying our wishes to make our dreams come true. I see what you mean. A wreath made with feelings. With Niedlich. that, you can express yourself. That's right. Let's find flowers that can express our feelings. Okay. If she sees the wreath, she'll definitely realize that the story of our team is still going. This way, we can all visit the Woolly Kingdom together. And maybe our wishes can come true. Vielleicht. Do you mind if I help? Ja, bitte. Once you've collected enough flowers, bring them to me. I'll help you weave them into a wreath. Nice. Great! Oh, thank you, Verena. Off we go. If you find a flower that best represents your feelings, Bringen Sie einfach zu mir was. So nach Blumen, die deine Gefühle zeigen. Tautreter angehen. Woolies, let's race. Okay, jetzt haben wir alles. Ich müsste auch bestimmte Blumen nehmen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die alle im Inventar hatte. Übergrippt die Blumen, ich kann leider mit ihr nicht reden. have you found the flowers you want? Gib mir eine rosa Blume. Look how pink it is. You must have been in a really good mood when you picked this one. And these? These are Encores picks.
That's quite the selection, Encore. What do they all represent? Have a look at this one. Sie glitzert It's golden. gold and shiny, and it matches the color of your eyes, Rover. Nice. Encore picked flowers that resemble everyone. If we put them together, they can represent our whole team. Niedlich. Oh, that's pretty special. I'm sure it'll look really nice once they're all together. Hoffen wir's. One more thing, Verena. Can you leave a spot here on the wreath? Leave a spot? It's for Ying. Für Ying. We don't know what kind of flower represents Ying's feelings, so we should leave a spot and let her decide which feeling to put on there. Got it. I'll take it from here. Thank you so much, Verena. Rover, when the wreath is done, we can go tell Ying the rest of the story. Don't forget, tomorrow afternoon. Ich werde pünktlich da sein. Und jetzt müssen wir warten. Verdammt, das war hier, ne? Ich gehe da schon mal hin. Was war 13 bis 17 Uhr? Okay. So, morgen 13 Uhr. Woolly sense is tingling. Surrender your stuff. Nein, danke. Ich möchte meinen Stuff behalten. Und euch jetzt nicht unnötig bekämpfen. Das dauert nur. Tja, oh mein Gott. Encores war fleißig über Nacht. Nicht schlecht. Woolies, let's race. Rover, you're here. Was hast du denn bitte getrieben hier? Ich bin gesagt, ich bin pünktlich. You're right on time. Encore has just set everything up. See this little stage? Cosmos Cosmos and haben die Cloudy dann helped me aufgebaut. set it up. Pretty impressive, don't you think? Sieht toll aus. Überraschend gut sogar. Wie habt ihr das alleine geschafft? Cloudy says, right on. That's teamwork for ya. Mein Gott. I know Wenn das this Mädchen is just a erwachsen small wird stage und for noch mehr mit ihren storytelling. Kräften beschweren I kann wanted von to den try the Viechern, way wird sie einfach nur Mom ein used to do Mann-Armee. it. She and I started the Woolly Warrior story after Das wird all. einfach in 5 Jahren wird einfach so eine super Encore rauskommen. Das Besides, wäre witzig. it'll be more fun this way. Encore wonders if Ying will show up today. We didn't really pinky promise. Sie wird kommen, keine Sorge. Encore? Rover? Sorry for the wait. Ich möchte jetzt nur erwähnen, ne? Ihr habt ja gesehen, wie viele Gegner da gerade auf dem Weg waren. Die hat sich an allen vorbeigeschlichen oder gerannt oder wurde von denen allein gelassen. Also, das Mädchen ist Hardcore. Jetzt schon. Der nächste 5 Sterne, ich sag's euch. Thank you. All right. Now that Team Woolly's fully assembled, is everyone ready for the story? Ready. At this stage. Ja, unglaublich, oder? Das hat sie allein gemacht. This is the small stage Encore made for the play, where the warrior's adventure continues. Ich hoffe, das Ding bleibt im Nachhinein hier stehen. Does anyone remember where we last left off? Oh, I know. The Woolly Warrior was trying to find the 3 relics, but I'm not sure if she will find them or not. Nee, alles gut. That's right! The Woolly Warrior sets So, out die to find Kriegerin, the 3 genau. relics. This time, Dieses Mal ist sie nicht she's not alleine. alone. She tries to climb to the top of the highest mountain. With the mountain Mit ihren being Gefährten, so Zoffen. high up, the waves raging below them. She nearly falls several times,
but her friends manage to keep her steady. In the end, she obtains the legendary Sword of Courage. Later, she Später arrives kommt sie an einen at the Strand beach mit Sand, filled soweit with das Auge sand as reicht. far as the eye can see. She searches and searches, and all she can find are just some tiny shells. But with the Aber help mit from etwas her Hilfe friends, ihrer the Freunde findet sie den shielded Schild faith des is Glaubens. uncovered. Only the wreath remains. Will she find it? Nö. Ende der Geschichte. Unfortunately, no. Nein, leider After nicht. reaching the mythical sea of flowers, all the flowers have withered. No matter where she searches, the wreath of hope is nowhere to be found. Just like us. Yet. Her Also die Geleiter wollen dieses Abenteuer want to finish für sie this bis zum adventure Ende for bringen. her. They gather Sie tragen flowers Blumen and zusammen weave their und geben ihre feelings into Gefühle the in shape of a Form einer crown. Krone. The pink flowers are meant to make her feel happy. The blue flowers are hopes that she will not be scared of any obstacles. This wreath brings together all the feelings and emotions of the companions during their adventure. Their gift to her. And that is the moral of this story. Aber der Kranz ist noch nicht fertig. Her companions remark so. The wreath isn't fully Es completed. fehlt noch eine It's wichtige missing a very Blume. important flower. Ying, this wreath is missing the flower that represents your feelings and wishes. My feelings. I know. Es steht eine It's Iris. missing an iris. I've always wanted Mom to see a garden full of blooming irises. Ich habe ein paar in der Tasche, glaube ich, ne? But those Aber irises diese Iris have sind schon already lange withered. verwelkt. What if we could find one? Find one? Eine finden. What if we could find an iris and the gateway of wishes? Will you want to continue on this adventure, Ying? Of course. But I thought there was no such thing as the gateway of wishes. It only exists in the story. Nun, wenn es im realen Leben keins gibt, dann können wir es in der Geschichte finden. In the story? That's right. Because Geschichten sind nämlich nicht nur stories aren't Geschichten. just stories. When you believe in them, they'll really exist. Just like how it is now. With everyone's feelings combined into the wreath, it slowly turns into a door. A door that leads to the deepest parts of the woolly kingdom. Inside, Dort the blühen die irises Iris-Weine. continue to bloom. Hab ich nicht sogar welche im Inventar? So, do you believe Die wachsen in doch, glaube ich, im it Sumpf. and Das sind doch choose to die Dinger, continue ne? this adventure? I believe. Great! Off Na dann. we go! Ab gehen wir. Betritt das Königreich. Wollknäuel-Königreich. Auf geht's. Das ist wirklich eine ganz niedliche kleine Quest. Aber es scheint auch nicht überlang zu sein. Das kann ich mir vorstellen, dass wir es bald durch haben schon. So this is the Woolly Kingdom. Genau. Dies ist das I Wollknäuel-Königreich. love the repetition. This is the Woolly Kingdom. This story is gonna be longer than the last one. It looks like there'll be more puzzles to solve Keine and Sorge. more monsters Wir to fight. sind vorbereitet. And the door to make wishes Das Tor should für be die in Wünsche the liegen, deepest glaube part. ich, im tiefsten Teil. What are your orders, Captain? Auf und findet das Wunschtor. Yes. I want to find the gateway of wishes. And then see my mom again. Let's get going. Ab die Post! Testresonator hat die Gruppe betreten. Willie, Ich let's finde es ein race. bisschen kacke, dass der Time for Testresonator another adventure? einfach voll gelevelt ist. Das macht mich, das lässt mich komisch fühlen. How do we get across? No worries. We can use that platform down there to fly across. Ich sehe eine Truhe. Was haben wir da? Eine Truhe. Ich sehe es.
There's a puzzle. Nein, Truhe! Verwende Sturzangriffe, um den Mechanismus zu treffen und sein Muster mit der Wand. Okay. Finders keeper. Encore knows what to do. Encore played these with Mom before. All we need to do is match the patterns on the wall. It's open. Easy! Great job, Rover. Das hatten wir schon mal An sowas. airstream. We can use it to fly up. Aber, Are you hear me sure out, I was can ist, wenn die fly? runterspringen? Wie Of course you kann ich... can. Nothing's impossible. Looks like we've reached the end. That was Da wäre der fun. Eingang gewesen. I'll have to tell Mom about it when I see her. Aber noch kommen wir nicht höher. Time to find the exit. It's another one of those puzzles. I know. Let's look around for clues. Yay! Wow. You solved it in one go? Na, es war auch nicht so schwer. There are so many monsters. They're not stopping anything. Yeah. Oh, Mom gave me this sword that can cut through anything. Piu! Take this. Bup, 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 bup. This is so much fun. Leave me. Ist okay. Lass gut sein, Enko. Ups. So, das ist nur eine kleine Kiste. Aber Have them. I hope they will prove useful. ich auch. Truhen sind das Beste. Achso, okay, hier müssen wir wahrscheinlich das hier noch machen. Okay, alles muss leuchten, außer die 2 Schafe. Die müssen schwarz sein. More puzzles here. Sounds like an airstream appeared. Let's head back and check it out. Okay, ich denke mal, wir kommen jetzt höher, aber erstmal gucken wir uns nach Truhen um. Denn Truhen sind der halbe Lohn. Are Wortwörtlich. we flying again? Yay. Yay! Fly time! Jetzt sind wir etwas weiter oben. Okay, es hat noch gezählt. Kriegen wir hier was für unsere Arbeit? Hier ist ein Rätsel, aber wir kennen noch nicht die Lösung. Es sei denn, es ist dieselbe wie vorhin, das möglich ist. Na, okay, ist es wohl nicht. Ach so, okay. Die oberen müssen dunkel sein und das untere scharf. Das heißt, du musst leuchten, du musst dunkel sein und du musst dunkel sein. Ach so, ist wahrscheinlich falsch schon, ne? Ups. Wundervoll. Finders keepers. Nice. Time for Encore's aerial recon. Oh, the wind is so strong. Is it taking us straight to the Gateway of Wishes? Das wäre witzig. Ich glaube nicht, dass wir es so einfach haben werden. Oh nein. Oh Gott. Es war ein riesiger, irgendwann, wie hießen die Dinger? Ich hab's vergessen. What happened here? Hast du es gerade nicht gesehen? Ist blind? Don't worry. Stuff like this happens all the time. Kannst du dich mir Sorgen machen und This dann means the story of the Fantasiewelt. Woolly Kingdom is changing. But that's not enough to beat the warriors. Genau. Wir werden nicht aufgeben. Boing.
a dragon's treasure. Ah, da komme ich nicht so. Da muss ich hier durch. Ich finde einfach Schwerter drin. Glücks. I'm not scared. I have Mom's sword and shield with me. Frozen blockade. Woolly's attack. Ocelot. Sonst kann man damit nichts machen, was? Ja. Woolly's, let's race. There has to be Ruhen. more, right? Boing. Nein, wir machen das auf die altmodische Art, denn ich werde hier das Geschenk öffnen. Boing. Feeling stuck? Why don't we search around for clues? Schon gut. Das hätten sie ruhig ein wenig schwieriger machen können, finde ich. Boing. Oh, das hätte auch schief gehen können. Boing. Ah, wie nett. Boing. We're almost there. After passing every trial set before him, the Flower of Hope is finally within the warrior's reach behind this door. Maybe Nice. this door leads to the Gateway of Wishes, where Vielleicht. countless warriors once hoped to pass through to have their wishes come true. And now, Jetzt werden die Krieger warriors herausfinden, find out welche what kind Monster of oder welche monsters Schätze or sich hinter der Tür treasures verbergen. are hidden behind the door. Oh ja. Is everyone ready? Ready. I'll be able to see my mom soon. Lass uns direkt reingehen. Through the door we go. Aber erst gucken wir hinter der Tür, ob eine geheime Kiste dahinter ist. Ach Mann, Spiel. Belohne mich doch für meinen Ehrgeiz. Dieses Ding sieht irgendwie besonders aus. Woolies, let's race. Ab in den nächsten Teil. Nette Kulisse. Ein Kampf besteht uns bevor, habe ich recht? Out of nowhere, Oh, da ist der Hexer. Gulpuffs appear. Gulp. But they are no match against the mighty warriors with the sword and courage in their hands. Oh, There's God. no fear holding them back as they slice through these monsters with the monsters strike. But our shield stands strong. Now, our warriors know victory is ours. Boom. A change of perception. Oh shit, ich habe einen Fehler gemacht. Woolly's attack. You're in for it now. This is Boom, so boom. much fun. You're in. Leave me. Oh. Beenden wir es. So, at your disposal. Da haben wir die Iris. Die Iris. Iris is a mom's favorite. I want her to see it too. We should make our wish. Yes. Look! Because of the brave warrior's wishes, the story has a happy ending. Your wish has come true. She can tell her everything now. Mom, there's so much
to tell you. So many new stories you need to hear. Oh. It's a very happy story. Ach, wie schön. There has to be more. Schade, dass das Budget nicht gereicht hat, um sie auch zu rendern. Was? Die Mutti von ihr. Das hätt's... Aber hey, ich denke, zu wissen, dass Encore wenigstens einen kleinen Moment gekriegt hat, ist, denke ich mal, eine wunderschöne Sache. Ach, Mensch. And just like that, the little warrior's wish has come true. Put in a perfect ending to this adventure story. Ich würde es nicht perfekt nennen, das Ende. Finally gets to meet her mother. Aber hey, All the stories and words she has always wanted to tell. ich denke, man muss damit leben. But the warrior's journey won't end here, as the path ahead is a long one. Encore, Rover, thank you both so much. Gern geschehen. Ich hatte meinen Spaß. I finally got Sie to endlich see her, getroffen. and we talked so much. I told her how much I've missed her, how I found the treasures she left behind, and how I met both of you. I never thought I'd see her again. So, I want you to have this. Der Kranz der Hoffnung. Yes. I know you still have more adventures ahead. So I'd like this wreath to keep you company. Bitte, gib ihn mir. Wirklich. Ich will ihn ausrüsten können. I want to go back and tell my dad this story now. And tell him what my mother said to me. So, this is where we say goodbye. Und so ging das kleine Mädchen zurück in die Stadt und wurde auf dem Heimweg entführt. Be sure Von to all share den a story Gegnern. with everyone. Ah, okay, ich zerstöre es gerade, ne? Aber eigentlich... Time for another feedback session from the audience. What do you think of this story? Es war eine Geschichte mit einem sehr glücklichen Ende. Encore loves this ending. Ich auch. The woolly warrior finally fulfilled her wish, and she got to tell her mother all her stories. About the companion she got to meet, who she went on adventures with, defeating all kinds of monsters that stood in their way. Sind wir das da? Their search for the sword and shield as a team, and how they put together the Wreath of Hope. We've been to many places together, but there's so much more to go, and so many adventures and stories to write about. These stories are an extension of life. They are. Geschichten mit einem glücklichen Ende. Yeah, stories with happy endings. Mom said the same thing.
Es war ein wirklich gutes Ende. Yeah. Encore had never thought of such an ending when telling the Woolly Warrior story in the past. Tja. I really enjoyed how it ended. The story of the Woolly Warrior's search for the relics is finished. And my vacation is about to end. It's time to head back to Black Shores. Ja, ihr Urlaub endet, was? Das war ein sehr kurzer Urlaub. Well, we're kind of busy over there most of the year. Wir haben das ganze Jahr viel zu tun, was? No biggie. Even though this story is over, Encore will make sure to prepare a new adventure next time we meet. Let's be on the same team together. And you can still be the captain. Wanna do a pinky promise? Aber sicher doch. Klar. Du streckst deine Hand aus und verhakst mit Encores den Kleinfinger. Du schaust in die Augen und die Wollknollkriegerin schaut dich ganz ernst an, während sie sich tief in ihrem Herzen etwas wünscht. I pinky promise that we'll write as many stories as we can together. As a team. Als Team. Pinky promised. Das war's. 1,5 Stunden, nicht ganz, weil ich habe ja am Anfang ein bisschen noch was, ne? Ich habe so 1 Stunde 20 Minuten. Ein Genshin Story Quest ist locker doppelt so lang und hat halb so viel Content. Meistens nur wirres Gelaber, das nicht viel zusammenhängt. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, ich mag Wuthering Waves wirklich dolle. Die Storys sind so schön kompakt. Ich habe gerade keinen wirklichen Moment in der Story Langeweile gesehen. Natürlich kann man jetzt drüber streiten, ne, mit dem anderen Mädchen. Aber das hat letztendlich Sinn gemacht, dass die Teil der Geschichte war. Anders als bei Genshin, wo immer ein NPC reinkommt, um den die halbe Geschichte geht, der eigentlich komplett irrelevant ist. Meine Güte, das war mal wieder eine wunderbare Questreihe. Don't forget our pinky promise. There are so many adventures and so many stories just waiting for us. Ich stimme zu. Noch viele Geschichten werden kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.